Il vecchio ordine mondiale non è in crisi, è morto. Il multilateralismo, ovvero l'idea di risolvere i problemi del mondo tutti insieme, è sotterrato e al suo funerale due uomini hanno tenuto un discorso. Uno ha ballato sulla sua tomba, l'altro ha cercato di leggerne il testamento. Sto parlando di lui, il presidente Donald Trump e il presidente finlandese, che hanno recentemente parlato alle Nazioni Unite. Due visioni del mondo che si sono scontrate in diretta planetaria e che decideranno se il nostro futuro sarà fatto di regole di buonsenso o di risse da strada. E lo so che cosa stai pensando. Ecco un altro video su Donald Trump. No, sì, certo, analizzerò la sua performance da demolitore, ma la vera perla, la vera mappa per navigare il caos che ci aspetta è nascosta invece nel discorso del primo ministro finlandese. E alla fine di questo video ti svelerò i 3 scenari, quasi da film, che decideranno il destino dell'ONU e in fondo anche il nostro. Salve a tutti, Marco Casario qui e partiamo proprio da lui, che ha rubato il palco come una rockstar, prendendosi 4 volte il tempo concesso. Vedete, anni fa, quando Trump parlava all'ONU, nella sala si sentivano risatine, i diplomatici lo vedevano quasi come un incidente di percorso. Quest'anno invece c'è stato un silenzio di tomba. Ma non era un silenzio da rispetto, era rassegnazione, era la consapevolezza che il matto del villaggio è diventato il padrone del mondo, il leader che non parla più ai diplomatici, ma direttamente alla sua base di elettori. E il suo intervento, che ha ricordato un po' i comizi fiumi di Gheddafi, è stato un manifesto del nazionalismo più puro. L'ONU è un club di falliti, l'Europa è un inferno di immigrati e ambientalisti e il cambiamento climatico è una truffa. E lui, ovviamente, lui è il supereroe che ha fermato 7 guerre impossibili senza nemmeno ricevere una telefonata di ringraziamento. Ma vedete, basta grattare un pochino la vernice per scoprire che tutto quanto è finto. Le 7 guerre di cui parla o non esistevano o, come ha confermato per esempio il presidente del Congo in diretta, sono peggio di prima. E lo show ha raggiunto il suo culmine con i problemi tecnici, con la scala mobile che non funzionava, con il gobbo elettronico che si era rotto e i suoi fedelissimi hanno gridato al sabotaggio. Peccato che, come ha fatto notare con un filo di malizia l'ONU stessa, il gobbo fosse gestito dalla Casa Bianca. Un autoritratto perfetto, creare il caos e poi dare la colpa agli altri. Ok, questo era il rumore. Ora, in silenzio, ascoltiamo invece la musica. Passiamo alla Finlandia e ad una delle lezioni di diplomazia più lucide che ho ascoltato negli ultimi anni. Non è solo un discorso quello del primo ministro, ma un vero e proprio manuale di sopravvivenza per il caos che ci attende. Tutto, ci spiega appunto il presidente finlandese, si basa su un triangolo: valori, interessi e potere. Le superpotenze usano la clava del potere. Trump ne è il rappresentante migliore. I piccoli, invece, come la Finlandia, beh, loro devono essere più furbi, devono usare la bussola dei valori e la mappa degli interessi. La loro forza, ovviamente, non sta nei muscoli, la loro forza è la cooperazione. E oggi questa bussola è fondamentale perché l'era che conoscevamo, se non è finita, sta finendo. Oggi il mondo sta cambiando, l'era post guerra fredda è finita, sepolta. Siamo in un limbo che durerà almeno un decennio prima che un nuovo ordine mondiale si assesti. E il messaggio cruciale è questo: ogni nazione, non importa quanto piccola sia, ha il potere di influenzare questo nuovo ordine. Siamo tutti architetti del futuro. La vera battaglia è qui. Da un lato il multilateralismo, che è un mondo basato su regole condivise, dall'altro la multipolarità, un Far West globale dove conta solo la legge del più forte e gli accordi di comodo. E l'avvertimento del finlandese gela il sangue, perché dice che un mondo senza valori, guidato solo dal potere e dagli interessi, finisce sempre nello stesso modo. Il passato ce lo ha dimostrato, una guerra mondiale. E questa battaglia non è che avviene nel vuoto, no, sta accadendo mentre giganti come l'Africa, l'Asia, l'America Latina si stanno svegliando e si stanno prendendo il loro posto al tavolo. In tutto questo, è vero, l'ONU sembra un fossile del 1945, un dinosauro stanco ed ignorato. E qui il finlandese ha puntato il dito senza paura. La Russia non ha il diritto di aggredire l'Ucraina, Israele non ha il diritto di violare le leggi in Palestina e le altre potenze non hanno il diritto di usare il Sudan o il Congo come il loro cortile di casa. E quindi
dove ci lascia tutto questo? Quale futuro per l'ONU, questo grande malato di 80 anni indebolito proprio da chi dovrebbe invece sostenerlo? Bene, il suo destino si gioca su 3 scenari un po' da thriller. Il primo, un'ONU ribelle, un divorzio del secolo con gli Stati Uniti che se ne vanno e lasciano un vuoto di potere che Cina e Russia riempirebbero in un secondo, riscrivendo le regole del gioco a loro piacimento. Il Consiglio di sicurezza ha bisogno di una rivoluzione, 2 seggi permanenti in più per l'Asia, 2 per l'Africa. E poi la proposta più esplosiva: nessuno Stato dovrebbe avere il potere di veto da solo. Se un membro viola la carta dell'ONU, i suoi diritti di voto dovrebbero essere sospesi. E passiamo al secondo scenario, il più probabile: l'ONU in lenta decadenza. Nessun divorzio plateale, ma un lento ed inesorabile abbandono. Gli Stati Uniti mantengono sì una presenza di facciata, ma tagliano i fondi, ignorano le risoluzioni, lo trattano con sufficienza. E in questo scenario l'ONU diventerebbe un gigante dai piedi d'argilla che si sgretola lentamente, un fantasma burocratico con centinaia di agenzie che sopravvivono, sì ma per inerzia, senza più un'anima né un potere reale. Un'istituzione che fa sempre meno di tutto senza che nulla cambi davvero. E passiamo al terzo e più perverso scenario: l'ONU trumpizzata. Trump, il grande negoziatore, potrebbe decidere che in fondo l'ONU può tornargli utile, potrebbe usarla come strumento, ad esempio finanziando le sue agenzie per i rifugiati a patto che tengano i migranti lontani dai confini americani. Oppure potrebbe trasformare l'Assemblea generale nel palcoscenico per i suoi show, per siglare accordi plateali e dimostrare al mondo la sua leadership. Non sarebbe più un'istituzione indipendente, ma un po' un burattino nelle sue mani. Esiste una remota possibilità che, come è accaduto con la NATO, il caos generato da Trump possa invece spingere ad una vera riforma. Lo speriamo, forse, ma l'ostacolo invalicabile è sempre lo stesso: il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Convincere i membri permanenti a rinunciare al loro potere di veto è praticamente impossibile. I tacchini, come si dice, non votano per il Natale. Certo, ci sono le agenzie tecniche, gli eroi silenziosi che garantiscono la sicurezza dei nostri voli, ma questa è l'orchestra che suona mentre il Titanic sta affondando. Anche la Società delle Nazioni faceva un ottimo lavoro tecnico, però è fallita lo stesso, perché un'organizzazione sopravvive solo se i potenti vogliono che sopravviva. Ed oggi il suo creatore sembra pronto a staccare la spina. Vedete, in un mondo di giganti che urlano, questa lezione di lucida e coraggiosa diplomazia del presidente finlandese è l'aria fresca di cui abbiamo disperatamente bisogno. E io ti lascio qui, nel campo descrizione di questo video, il link al video completo, al discorso completo del presidente, e investi questi 15-20 minuti nell'ascoltarlo con grande attenzione. E poi lasciami qui sotto un commento per dirmi cosa ne pensi tu della fine dell'ONU. In its simplest form, foreign policy is really about three things: about values, interests, and power. I come from a relatively small country, Finland, and our toolkit is mainly about two of those three things. It's about values and interests. Power, hard or soft, is usually the luxury of bigger players. The power of smaller country arises from its capacity to cooperate with others. Smart diplomacy gives smaller player at least relative influence. The UN is, of course, case in point. Big players have power through their permanent membership in the UN Security Council. But we, the smaller players, can influence the ebb and flow of international relations by being active in the corridors of diplomacy. Now, most of the speeches that we've heard here today have highlighted the fact that the world order, balance, and dynamics are changing, much like they did after World War II when the UN was founded. I actually think that the post-Cold War order is over, but we don't know what the new order is going to look like. It will take at least 5 to 10 years for things to settle. And my message to this assembly today is that regardless of the size, each and every member state of the United Nations has agency, a say in how the new world order will look like.
it is important that we all use this power wisely and responsibly. Now, I fully appreciate that our interests differ, depending on our geographical location, history, state of development, or culture. But fundamental values are something we should all share. We have commonly defined some of the most essential of them in the UN Charter. Today, I want to do two things. First, analyze where we are, and second, give my proposals on what we might want to do together. To understand what's currently happening in the world, I'd like to raise three different but yet related developments. First, it seems to me that there's a growing tension between multilateralism, in other words, an order based on the rule of law, and those that speak the language of multipolarity or transactionalism. So difference between multilateralism and multipolarity. Now, I can understand the temptation and the rationale of the proponents of multipolarity and transactionalism. But can they solve the world's biggest challenges, such as climate change or sustainable development? Today, I see many states, both big and small, pursuing transactional or multivectoral foreign policies. In essence, their aim is to diversify their relations with multiple actors rather than aligning with any one particular bloc. Now, this can be opportunistic, but it may also be justified and reasonable. This depends on political choices. A transactional or multivectoral foreign policy is dominated by interests. Interests drive practical choices of states, and this is entirely legitimate. This kind of foreign policy is based on a realistic understanding of power. Power defines the limits of what is possible for each state. However, values should actually underpin everything we do. Even transactional or multivectoral foreign policy should rest on a score of fundamental values. Without them, foreign policy will ultimately run into a wall. If you set aside values for unhindered pursuit of power and interests, you will eventually find before you the very same problems you wanted to overlook. Second, the balance of power in the New World Order is shifting towards the South and the East. Many countries, especially in Africa, Asia, Latin America, are becoming or have become key players in determining the direction of the New World Order. To put it simply, they have both agency and power. They are not only an expanding economic force, but their demographic growth is inexorable. This will also turn them into a political and cultural force. It will yield them both hard power and soft power, and they will use it to promote their interests as they should. The 193 members of the United Nations do not have to agree on every minute detail of values, but we have to have a common understanding of fundamentals. They include the sovereignty and territorial integrity of states. They include the prohibition of the use of force and the respect for human rights and fundamental freedoms. These values are the building blocks of who we are and what we stand for as the United Nations. The broad international community has overwhelmingly an interest to uphold them. Let me be clear. Russia has no right to continue its aggression on Ukraine. Israel has no right to violate international law in Palestine. States have no right to use Sudanese or Congolese territories to fight proxy wars for their economic or strategic self-interests. I urge us all to heed this message of the international community and act accordingly. War is always a failure of humanity. It is a collective failure of our fundamental values. It is a failure of us as human beings. Thirdly,
I would like to say a few words about the state of the United Nations, the institution where we are. The UN was created to maintain and promote peace, stability, development, and friendly relations among nations. In order to achieve this, the balance between the three elements was required. The power at the highest level was represented by the UN Security Council. The interests of the wider membership were reconciled here in the General Assembly, and the values were enshrined in the Charter and consolidated as rules of international law. Now, unfortunately today, the UN is struggling to fulfill its central promise of delivering peace and stability. We can always blame each other, but at the end of the day, it's a collective decision. Countries have increasingly taken the liberty to break the rules of international law and to use force against other people's territories and suppress other nations. The United Nations of today does not sufficiently reflect the realities of the balance of power. All too often, it fails to serve as a forum for the coordination of interests, and the values at its core are too often not respected in good faith. We all want to have the freedom to make choices and a possibility to influence the world around us. Today, many countries are seeking answers in multipolarity or transactionalism. If the UN fails to deliver, this trend will accelerate.